video we are going to see one problem from isometric projections. Problem is a sphere of radius 50 mm is kept centrally over a frustum of a square pyramid of side 120 mm at the bottom, 80 mm at the top and having a height 100 mm. Draw the isometric projection of the solid. So இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது. அந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் வந்து 50 mm. இந்த ஸ்பியர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃப்ரஸ்டமுக்கு மேலே அந்த ஸ்பியரை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரஸ்டம் எதோட ஃப்ரஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் எ ஸ்கொயர் பிரமிட். ஸோ அந்த ஸ்கொயர் பிரமிட் ஃப்ரஸ்டமோட பேஸ் சைஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 120 mm. அதோட ஹைட்டு வந்து 100 mm. அதோட டாப் portion of the frustum is 80 mm. They are asking draw the isometric projection of the solid, combination of solids. இதில் நம்ம அந்த ஸ்கொயர் பிரமிடு ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் ஸ்கொயர் பிரமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் எ ஸ்கொயர் பிரமிட். ஸோ ஃப்ரஸ்டம் மீன்ஸ் அந்த பிரமிட் ஆர் சிலிண்டர் அதை வந்து நம்ம இந்த பேஸ் பிளேனுக்கு பேரலாக கட் பண்ணால் த ரிமைனிங் போர்ஷன் இஸ் கால்டு ஃப்ரஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ரஸ்டம். இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பியரை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ரண்ட் வியூ ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், 3D ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா த சிம்பிள் போர்ஷன் ஆஃப் த காம்பினேஷன் ஆஃப் சாலிட் 2D டயக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரஸ்டம் வரைய போகிறோம். ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் பிரமிட் வரைய போகிறோம். ஸோ ஒரு டாப் வியூவில் பார்க்கும்போது இதில் வந்து பேஸோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 120 mm. அந்த பாட்டம் சைடு வந்து 120 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 120 mm இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ட்ரா இன் த பேப்பர். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் த ஸ்கேல். ஸோ நான் இங்கே வந்து என்ன ஸ்கேல் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் 1:2 யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸ்கேல் 1:2 ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ஹியர். ஸோ அப்போ 120 mm அப்படின்னா 120 டிவைட் பை 2. இங்கே இருக்கிற ஒரிஜினல் ஸ்கேலை என்ன பண்ணணும், 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 2ஆல் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூக்கு நம்ம இங்கே டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும். பட் இங்கே டைமென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் ஸ்கேல் என்னவோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதணும். ஸோ ஹியர் த பேஸ் சைடு வேல்யூஸ் 120 mm. நான் டிவைட் பை 2 போட்டிங்கன்னா 60 mm கிடைக்கும். ஸோ 60 mmக்கு அதோட ஸ்கொயர் பிரமிடோட பேஸ் சைடு பேஸை வந்து நம்ம 60 mmக்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அதோட சென்டரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சென்டர்லேருந்து ஆக்சிஸ் லைன் வரைஞ்சிருக்கிறேன். அந்த ஃப்ரஸ்டமோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 100 mm. ஸோ 100 டிவைட் பை 2 கொடுத்தீங்கன்னா 50 mm கிடைக்கும். ஸோ 50 mm ஹைட் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். மார்க் பண்ணி ஃப்ரஸ்டமோட டாப் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டாப் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ரஸ்டம் இஸ் 80 mm. அந்த வேல்யூ இஸ் 80 mm. ஸோ 80 டிவைட் பை 2 போட்டிங்கன்னா 40 mm. ஸோ 40 mm ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் சென்டர்லேருந்து இந்த பக்கம் 20, இந்த பக்கம் 20. ஸோ டோட்டல் டாப் portion of the frustum is totally 80 mm divided by 2 40 mm. 40 mm க்கு எனக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன், லைன் ட்ரா பண்ணிருக்கேன். Next I am going to connect these portions from this top of the frustum to the bottom of the frustum. So I connected the line. So now the front view of the frustum is over. Okay, so in the top view also we need to mention the that this top portion of the frustum in this diagram. டாப்ல இருந்து பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரஸ்டமோட இந்த போர்ஷன் தெரியும், அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்ல உள்ள தெரியும். நம்ம இப்போ பேஸ்ல உள்ள போர்ஷன்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் பிரமிட் பேஸ் போர்ஷன் ட்ரா பண்ணியாச்சு. இட் இஸ் எ பிரமிட். ஸோ நவ் என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே இருந்து பிரிங் த ப்ரொஜெக்ஷன் டு த டாப் வியூ கொண்டு வரேன். ஸோ அதே மாதிரி இங்கேருந்து என்ன பண்ண போகிறேன், ஐ பிரிங் த ப்ரொஜெக்ஷன் டு த டாப் வியூ. ஓகே, and next இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஃப்ரஸ்டமோட சென்டர்ல இருந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 20 அண்ட் இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த பக்கம் ஒரு 20 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நார்மலாக வந்து ஒரிஜினல் டைமென்ஷனில் 80 mm இருக்கணும், பட் டிவைட் பை 2 40 mm. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் இந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ல இருந்து வி கனெக்ட் த லைன்ஸ். இதுலேருந்து இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இருந்து இந்த ஹரிசாண்டல் போர்ஷன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நவ் த டாப் ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃப்ரஸ்டம் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். நவ் இட்ஸ் அ பிரமிட், இட்ஸ் அ ஸ்கொயர் பிரமிட். ஸோ இட் ஹேவிங் ஸ்லாண்டிங் எட்ஜஸ். ஸோ we need to connect all the slanting edges.
So now the first term portion, front view and top view is completed. Now over the frustum, the sphere is located. The radius of sphere oda radius pathina 50 mm. So நம்ம ஸ்கேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா our scale is 1:2. So 50 divided by 2, 25. Square pyramid ஓட the frustum of square pyramid ஓட டாப்ல இருந்து 25 mm மார்க் பண்ணிட்டு இந்த ஆக்சிஸ்ல மார்க் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் காம்பஸை எடுத்து take the value of 25 radius in the compass and draw the sphere over the top of the frustum. Okay, so like this we draw the sphere over the top of the frustum and mention the dimension. The sphere radius, the original value is 50, but we reduce he drawn இங்க வந்து நம்ம draw பண்ணிருக்கிறது அந்த ஒரிஜினல் ஸ்கேலை நம்ம ரெண்டால டிவைட் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கேல் 1:2. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் 50 mm இருக்கும், ரேடியஸ் 25 இருக்கும். பட் நம்ம ஸ்கேலை கம்மி பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கிறதுனால ஹியர் வி மஸ்ட் ரைட் த ஒரிஜினல் டைமென்ஷன். த ஸ்பியர் ரேடியஸ் எஸ் மீன்ஸ் ஸ்பியர் ரேடியஸ் 50 is the original dimension given in the problem. And next in the top view also we need to mention the sphere. Here in the top view the frustum only is available. So now we are going to draw the sphere over the frustum on the top view. So take the radius 25. So place the compass in the center and draw the circle. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸை டாப் வியூலேருந்து மேலேருந்து இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு திஸ் ஸ்பியர் இஸ் விசிபிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி ட்ரா த ஸ்பியர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் த டாப் ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் பிரமிட். ஸோ இதில் பார்க்கும்போது இந்த டாப் ஃபேஸில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே ஸ்பியர் இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த ஸ்பியருக்கு உள்ளாடி இருக்க லைன்ஸ் வந்து மேலேருந்து பார்க்கும்போது இங்கே இருக்க அந்த லைன்ஸ் வந்து விசிபிள் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே விசிபிள் ஆகாது. ஸோ இந்த அவுட்டரில் இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் விசிபிள் ஆகும். இந்த சர்க்கிளுக்கு வெளியில் இருக்கிற போர்ஷன் விசிபிள் ஆகும், பட் இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் வந்து விசிபிள் ஆகாது. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட்டட் லைனில் காமிக்கணும். இது எல்லாமே டாட்டட் லைனில் காமிக்கணும். Inside the circle we mention the dotted line. ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி இருக்கிற இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து டாட்டட் லைன்ஸ், இட் இஸ் இன்விசிபிள். சர்க்கிளுக்கு வெளியில் இருக்கிற இந்த லைன்ஸ் இந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே விசிபிள் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டார்க் லைனில் காமிச்சிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன போர்ஷன் தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா the bottom face of the frustum of the square pyramid will be visible. So on the bottom face வந்து நம்ம இங்கே இது வந்து எல்லாமே clear-ஆக visible ஆகும். So now the symbol positioning of the diagram is over. Next we are going to draw the 3D view of this object. So first draw one straight line and mention one point and give the number 1. And here also we are going to give the number on all the corners. So here 1, this is 2, 3 and 4, and also here give the naming on these particular corners. Here it is considered P, the base portion of the prism, P, Q, R and S. So here P visible, Q visible and R is invisible. P dash, Q dash, R invisible, R dash, and here S is invisible, S dash is invisible. And the top face of the frustum is here I give the name A, B, C and D. Here A visible, A dash, B dash, C dash is invisible and D dash is invisible. And here the center of the sphere is O dash, and here the center of the sphere is O. And now we are going to draw the 3D view. From the point 1 we place the protractor and take an angle 30 degree on both sides. And connect the points by a straight line.
And now measure the distance from 1 and 4 and place the compass at point 1 and make the arc on both sides. And now we get the points 4 and 2, 4 and 2. Here is a square pyramid, so bottom face is all the sides having equal distance only. So from the place the compass on 2 and make the arc, and place the compass on 4 and make the arc, and give the point number 3 and connect the points of 3 and 4 and 2 and 3. Now from all the points we need to draw one vertical line. The height of the line is the height of the truncate height of the frustum of the prism. The height is 100 mm. The height of the frustum of the prism is 100 mm. That is given in the problem, but we reduce the scale. The scale 1:2. So for 50 mm height, we need to draw the diagram. Draw the line 50 mm from all the points. So from all the points 50 mm line drawn. So here this is the point number 4 dash, and this one is 1 dash, this one is 2 dash, this one is 3 dash. Now connect all the points 4 and 3, 2 and 3, 1 and 2, 1 and 4. So in the diagram the base portion of the prism வந்து draw பண்ணியாச்சு. Base portion வந்து is already we got. So the point 1 is a P, and point 2 it is Q, point 3 it is R, and point 4 it is S. So base portion is drawn. Now the top face of the prism வந்து draw பண்ணணும். So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, the point A ல இருந்து the distance measure பண்ணிக்கிறேன். So for that draw one straight line from the point A, and from point D also draw one straight line, and from point A to the bottom draw one straight line. Now on the point 1 and 4, at this place I give the name M, and point 1 and 2 on this place I give the name N. Now measure the distance of 1 and M by using compass. Measure the distance 1 and M, and M is placed on 1 and 4. 1 and 4 line la M இருக்குது. Compass 1 la வச்சு make one arc here. So this is the point for M, and measure the distance of 1 and N. So both are same value only. So place the compass at point 1. N is located on 1 and 2. 1 and 2 line la N இருக்குது. So here I mark the point. This is the point name M, and this is the point name N. And here also for this I give X. I give the name X. The X is located on the line 1 and 4. So measure the distance. Measure distance of 1 and 4 and X. The same value only here. So measure the X is placed on the line 1 and 4. 1 and 4 la என்ன பண்ணோம், mark the point X. So here X, and also here this point is Y. I give the name Y. Y is located on 3 and 4 line. 3 and 4 line la Y இருக்குது. So here I mark. So this is Y. And now I am going to draw one line parallel to the line 1 and 2. From the point M, I draw one straight line which is parallel to the line 1 and 2. Draw very light line. Light or line draw பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி எக்ஸில் இருந்தும் அந்த லைன் 3 and 4க்கு பேரலாக ஒரு லைன் லைட்டாக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி from the Y, connect Y and N. Also you connect the Y and N points. அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும், in this side from point 2 ல இருந்து இங்கே we can give here the name is N dash, here M dash. So like we can give,
here also, this side also we need to mark. So this name is, we can give m dash, and for this name we can give here the point y dash. So this is we can give y dash. இது கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. And here also we mark the point from the 3, and here mark the point. Here we give the name n dash, and this one is y dash. So, sorry, this one is x dash. This one is y dash, and connect n dash and y dash. So now we connected. Now we are going to draw the top face of the prism. So here this is the in between this intersection point, this is the top face of the square prism. Okay, so now we darken this portion. Now we are going to darken this portion. So connect these points. Darken these portions, and it's a square prism, so we need to, it's a square pyramid, it's not a prism, it's a square pyramid, the frustum of a pyramid. We need to connect this point to this fourth point. We need to connect by a standing line. It is visible. And next point, this point. So the top face, the name is here A. A is located at the place, this place, the point number 1 here, nearer to A. This is A, and this one is B, A, B, and this one is point name is C, and this one is D. Nearer to 4, the point is D. Nearer to 3, the point is C. Nearer to 2, the point is B. Nearer to 1, the point is A. And connect A and P, a dark line. Connect this, and connect B and Q is a dark line. Okay, on the back side, the line C and R. C and R is invisible, so we need to draw dotted lines from C to R. We need to draw a dotted line because it is invisible. So next we are going to draw the sphere portion of this. Next we are going to draw the sphere over this frustum of the square pyramid. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, first we need to draw the line, diagonal line D and B லைனை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதோட சென்டரில் இருந்து அந்த ஸ்பியரோட சென்டரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சென்டர் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சென்டர் ஆஃப் ஸ்பியர் O is equal to the radius of the sphere is 50. The radius of the sphere is 50 multiplied by the isometric scale. Here this problem is isometric projection, so we need to multiply with this isometric scale 0.82. We get the value is 41 mm. 41 mm is the scale. 41 mm is the center of the sphere from this diagonal point. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ஒரிஜினல் வேல்யூ ஸ்கேல் ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ. நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த டயக்ராம் தான் நமக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா 25 தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் we need to divide by 2. 41 divided by 2, 20.5. So from this point we mark 20.5 mm. 20.5. So 20.5. So exactly it comes this place. So 20.5, and take the compass. The original radius of the sphere is 50. நம்ம ஸ்கேலுக்கு 1:2 ஸ்கேலுக்கு வந்து ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா 25. So take 25 mm in the compass and place the compass here and draw the sphere.
And finally we need to write the original dimension. Here the sphere radius is 50, original value given in the problem. But actually அந்த சர்க்கிளை நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தாங்க எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயாமீட்டரே 50 தான் இருக்கும், ரேடியஸ் 25 தான் இருக்கும். ஓகே, பட் கொஸ்டினில் ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் 50, ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் தான் இங்கே எழுதணும். நம்ம வந்து ஸ்கேல் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஸ்கேலை வந்து 1:2 ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ இந்த சிம்பிள் பொசிஷனிங் ஆல்சோ ஹியர் ஆக்சுவலி இந்த டயக்ராமில் நம்ம மெஷர் பண்ணால் இதோட ஹைட் வந்து 50 தான் இருக்கும். பட் கொஸ்டினில் நமக்கு இதோட ஹைட் 100 கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஸ்கேல் ரெடியூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கிறதுனால ஹியர் we need to write the original value. And in the top view also we need to write the original values. This is the 3D view of the object, and here in the top of the diagram we can write isometric orthographic projection. And here in this over the top of this diagram we can write isometric projection. And in the bottom all dimensions are in mm. And the questionல isometric projection கேட்டதனால நம்ம இங்கே வந்து அந்த isometric scale அதை நம்ம ட்ரா பண்ணி அதை காமிக்கணும்.